everybody. வணக்கம், வெல்கம். So, live ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். Vijay had joined. First person to join. Hi. எனக்கு தெரியும் எல்லாருமே ஏன் ஜாயின் பண்ணுங்க. Wave. Why don't you say hi? That's my sister, Dhivyadharshini. உங்களுக்கு தெரியும். ஆஹா, நிறைய பேர் வந்துட்டீங்களே. Thank you so much for joining. எல்லாரும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கீங்க. நானும் ரொம்ப எக்ஸைட்டடா இருக்கேன். என்னோட ஃபேவரட் ஜோ மேம் பார்க்க போறேன். இல்ல ரொம்ப நாளாயிடுச்சு நான் ஜோ மேம் பார்த்துட்டு. ஸோ ஜோ மேமோட படங்கள்ல ஒவ்வொரு வாட்டி வரும்போதும் வந்து நம்ம எல்லாரும் ஆவலமா காத்துட்டு இருப்போம். ஏன்னா யூனோ ஷி இஸ் லாட் ஃபேன்ஸ் அண்ட் அவங்களுடைய டைப் ஆஃப் ஃபிலிம்ஸே வந்து இஸ் வெரி ஸ்பெஷல். ஆல்வேஸ் கீப்ஸ் அஸ் கெஸ்ஸிங். இந்த தடவை என்ன மாதிரி இருக்கும், ஒரு சப்ஜெக்ட் இருக்கும், என்ன சூஸ் பண்ணிருப்பாங்க, என்ன அட்ரஸ் பண்ணிருப்பாங்க. So அதெல்லாம் வந்து of late like she's evolved so beautifully and she keeps us guessing. Yes, so I think ma'am join பண்ணிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். So let me just go quickly into this and say hi to ma'am. எங்க இருக்காங்கன்னு தேடுறேன். ஒரு நிமிஷம் ப்ளீஸ் எனக்காக காத்திருங்கள். ஓகே மேமுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எங்க இருக்காங்க மேம்? வந்துருவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். Send a request ma'am. Hi Didi. Hi Dhivyadharshini. Hi ma'am, how are you? Good. எப்படி இருக்கீங்க? All good ma'am, fine. Very happy to see you. Same here. மேம் உள்ள லைவ் 5:30 ஷார்ப் வந்தோடனே ஏகப்பட்ட பேர் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. எல்லாரும் ஜோ, நான் சொன்னேன் தெரியும் எல்லாரும் ஜோ மேம்காக தான் வந்திருக்கேன், யாரும் எங்க வரலன்னு எனக்கு தெரியும். டென்ஷன் ஆகாதீங்க, கூப்பிடுறேன் மேம். மேம் இஸ் சோ எக்ஸைட்டட் டு see you after so many days. இல்ல ஆமா, இட்ஸ் been a long break. எனக்கும் ஐ திங்க் ஒரு 2 வருஷம் ஷூட்டே பண்ணல. I've been at home. So how is it ma'am, ஷூட் பண்ணாம வீட்லயே இருந்துட்டு திரும்ப ஷூட்டிங் போகும்போது ஜாலியா இருக்கா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் டே எதுக்கு ஷூட் பண்ண அப்படி இருக்கா மேம்? அது முதல்ல சொல்லுங்க, எப்படி இருந்தது ஃபர்ஸ்ட் டே? ஷூட்டிங் இன்னும் போல டிடி, பட் ஐ அம் கோயிங் டு ஸ்டார்ட் இன் ஜான். ஆனா 2 வருஷம் இப்போ வீட்ல தான் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். இந்த படம் ஆக்சுவலி லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி தான் we finished it. So ஆமா, and it's releasing now. But ஏன்னா நிறைய போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க் எல்லாம் ஸ்டாப் ஆயிடுச்சுல because of the lockdown. So இப்பதான் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு it's releasing. So nice. ஒரு நல்ல இது, ஒரு 2 years வீட்ல we've all rediscovered ourselves. So மெயினா குக்கிங்க்கு போயிட்டேன். இத்தனை வருஷமா ஒரு காஃபி கூட போடல. இந்த வாட்டி நீங்க சொல்லிருக்கீங்க ஒரு காஃபி கூட போட சொன்னது இல்லன்னு. இப்ப காஃபி கூட கத்துக்கிட்டீங்களா? ஆமாமா, full cooking, baking, sketching எல்லாத்தையும் I have just gotten to rediscovered. Yes ma'am, sketching about that was we are talking. You're beautiful, you're sketching in Instagram. Thank you. அது ஒரு so boring. நான் என் பையனோட பென்சில் செட் எல்லாம் I just took it and I said சரி ஏதாவது sketch பண்ணலாம்னு it just kept coming. So it was a good discovery in lockdown. Definitely a good one and thank you. ஏதோ லாக்டவுன் வந்தனால தான் நீங்க இன்ஸ்டாகிராம் வந்து இந்த sketching எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்னே எங்களுக்கு தெரிய வருது. So nice. So ma'am, every time a new movie releases for a actor, அது வந்துட்டு நம்ம வந்து நிறைய விஷயங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவோம். பட் தேர் ஆர் ஒன்லி வெரி ஃபியூ சர்டன் ஆக்டர்ஸ், அவங்க கிட்ட நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற விஷயமே வேறையா இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் யூ, and maybe she will tell you what is that. Like every time உங்களோட படங்கள் ரிலீஸ் ஆகும்போது நீங்க ஆஃப் லேட் நிறைய படங்கள் யூ கீப் அஸ் கெஸ்ஸிங் மோர் தென் எக்ஸ்பெக்டிங். என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது, ஆனா நீங்க என்ன அட்ரஸ் பண்ண போறீங்க இந்த படத்துல, எப்படி அட்ரஸ் பண்ண போறீங்க, அது எவ்வளவு நாசுக்கா, எவ்வளவு பியூட்டிஃபுல்லா, சட்டிலா, ஆனா நறுக்கு தெரிச்ச மாதிரி சொல்லுவீங்க. அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் உங்க டீமும் சேர்ந்து. பட் அது எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றீங்கிறதே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கும். வாட் இஸ் a kind of thought process that goes into selecting such subjects? That is what I am very curious to know as your fan and as well as a mother of a kid also. எப்படி, ஏன்னா ஒரு யூனிவர்சல் விமன்னா பிரபஞ்சம், அது ஃபுல்லுமே அந்த பெண்ணுள்ள அடக்கம் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த மாதிரியான ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபீல்ட்ல இருந்து அந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விஷயங்களை you are able to pull it off so beautifully, and it's first not easy, appreciation for that. It's not at all easy. Thank you Dhivyadharshini. Thank you. So I really want to know what's the thought process that went behind this particular movie, உடன் பிறப்பே. உடன் பிறப்பே. இது வந்து firstly I was very blessed. இந்த மாதிரி ஒரு ரோல் ஈஸியா கிடைக்காது.
it's not easy to get these were made 20-30 years ago in the madri or sentiment family films with in the deep rooted grass level or character. I think it's very less made and very difficult for us girls who are weak with the language. So to come to us ஒரு பெரிய blessing மாதிரி. So that was my first the reason to pick the film. நான் ஒரு village film டும் டும் டும்க்கு அப்புறம் I think இப்பதான் ஒரு village படம் பண்றேன். So that was the first attraction. ரெண்டாவது அந்த ரைட்டிங் டைரக்டரோட ரைட்டிங் ஸ்ட்ரென்த். இதுல எனக்கு புதுசா என்ன பிடிச்சிருச்சுன்னா அந்த இட்ஸ் த பவர் ஆஃப் தட் வுமன் சைலன்ஸ். இல்ல நிறைய லேடிஸ் தே ஆர் ஆல்வேஸ் சைலண்ட் அச்சீவர்ஸ் இருக்கலாம், இல்லைன்னா ஈவன் ஹோம் பவுண்ட் லேடிஸ் இருக்கலாம், பட் தேர் ஆல்வேஸ் அ சைலன்ஸ் அண்ட் தேர் சம்திங் தே ஆர் ஆல்வேஸ் கிவிங் அப் டு அச்சீவ் ஆல்சோ அண்ட் சிட்டிங் அட் ஹோம் ஆல்சோ. ஸோ அந்த பவர் ஆஃப் தட் சைலன்ஸ் ரொம்ப புதுசா இருந்துச்சு. ஏன்னா எப்பவுமே என்னோட படத்துல நான் ஐம் ஆல்வேஸ் டாக்கிங் அண்ட் காமெடி பண்றேன், இல்லைன்னா ஆல்வேஸ் டாக்கட்டிவ், இல்லைன்னா ஸ்பீச் கொடுக்குறேன். இதுல பேசாம இப்படி ஒரு இட்ஸ் ரியல் வுமன் அவுட் தேர் நோ. ஸோ எல்லா லேடிஸ் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் தட் பாண்டிங், ஃபேமிலி பாண்டிங், அதுவும் ஐ திங்க் எல்லாரோட வாழ்க்கையில தட் இட்ஸ் சம்திங் தே ஹாவ் கம் அக்ராஸ். ஸோ எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ கனெக்டிவிட்டி இஸ் another part. The connectivity of people, especially ladies, அவங்க வந்து தியேட்டருக்கு வரணும், கனெக்ட் பண்ணணும், பெருமையா ஒரு படம் பார்க்கணும், they should feel it's them. So அதெல்லாமே that is how I choose a script. Lovely ma'am, lovely. And message இருக்கணும், மெசேஜ் கண்டிப்பா இருக்கணும். ஏதாவது நல்லா சொல்லணும். இல்ல ஏன்னா அத்தனை பேர் film stars ஃபாலோ பண்றாங்க. So it's nice to say something nice through a film. It's a positive and it's also thing. nice because உங்களை அந்த ஒரு பொசிஷன்ல உங்களை வச்சிருக்காங்க அவங்க மனசுல. இவங்க சொல்ற மெசேஜ் நம்ம கேட்கணும், சம்திங் அவங்க ஏதோ யோசிச்சுதான் நமக்காக சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பொசிஷன் நிறைய ஹீரோயின்ஸ்க்கு கிடைக்காதே மேம். யூ காட் தட் இல்லையா? யூ earned it, not got that, sorry, you earned it. So I think it's all blessing also, Didi. I think it's all love, blessing, husband, everything. Yes. It's a whole package of everything. எல்லாமே சேர்ந்து போட்டு ஒரு கலவையா அது நடந்துருக்கு. ஆமா. That's nice. So நிறைய fans உங்களுக்கு ஹாய் சொல்லிட்டே இருக்காங்க மேம். So நிறைய fans பாத்துட்டாங்க. Why don't you generally say hi to all of them? Hi, hello. Hi Arvind, hi Kishore, hi Jayanti, Jyoti, Divya. Hello, hi everyone. Yes, hi da சொல்லிருக்காங்க. எல்லாரும் ஹாய் தான் சொல்றாங்க and they just want to listen to you. That's nice ma'am, that's nice ma'am. அப்புறம் உங்ககிட்ட ஒரு question, like இதுக்கு முன்னாடியும் நீங்க வந்துட்டு this is your 50th film. Yes, from first, yeah, thank you. உங்களோட first filmல இருந்து this 50th filmக்கு cinema has evolved so much. Yeah, as you are evolving also as a person, our Tamil cinema has evolved so much. நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம்ல இல்ல 10th ஃபிலிம்ல நீங்க பெரிய ஹீரோயினா ஆனதுக்கு அப்புறம் சொல்லணும்னு நினைச்ச விஷயங்கள்லாம் கூட அப்போ உங்களால சொல்ல முடிஞ்சிருக்காது. ஈவன் தோ நீங்க ஒரு பெரிய ஹீரோயினா இருந்தப்போ இப்போ உங்களுக்கு அதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. அண்ட் அப்போலாம் ஃப்ரைடே படம் ரிலீஸ் ஆக போகுதுன்னா Thursday நைட் ஒரு டென்ஷன் இருக்கும், எப்படி எல்லாம் இருக்கும். இப்ப என்னன்னா 12 மணிக்கு Amazon பிரைம்ல வரப்போகுது. அது வந்து அப்படியே கம்ப்ளீட்டா ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபீல் இல்ல மேம்? ஆக்சுவலி ரெண்டும் நீங்க யோசிச்சு பாத்திருக்கீங்களா? அப்படி இருந்தோம் நாம இப்படி ஆயிட்டோமே அப்படின்னு ஏதாவது do you think about that? இப்போ எல்லாமே ரொம்ப புதுசா இருக்கு. இட்ஸ் ஆல் வெரி ஃபாஸ்ட்ல. இப்போ இந்த பெர்ஃபெக்ஷன் அண்ட் ஃபேஷனே ரொம்ப ஃபாஸ்ட் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு we're not able to keep up with the pace. பட் Amazon Primeனா நான் கண்டிப்பா இந்த விஷயம் I have to mention it. இது என்னோட கரியர்ல ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ எம் ஹேவிங் அ ஃபெஸ்டிவ் ரிலீஸ். ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இல்ல, எப்பவுமே அந்த லேடிஸ் ஓரியன்டட் ஃபிலிம் நமக்கு இந்த ஃபெஸ்டிவ் ரிலீஸ் டேட் கிடைக்காது. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் புக்ட் ஃபார் தி மேல் ஸ்டார்ஸ். So this is the first time in my journey of 50 films I'm getting a festive, adum Dashara and the Dhivyadharshini. I think it's a week of goddesses, la goddess Lakshmi. Yeah, it's fully a goddess week. So in the week la vandu or women centric, I don't want to say, but that's a common word, women centric film. Let's say a hero film solilama. So it's such a big blessing, and I think Amazon Prime ku பெரிய நன்றி சொல்லணும். ஏன்னா this is a step to gender equality, yeah, that male film and female protagonist film both can release at this time. So ஒரு பெரிய step. So அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்றி சொல்லணும். This is a very big change according to me.
டெஃபினெட்லி இப்ப நீங்க சொல்லும்போதுதான் அது எங்களுக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. யா, எப்பவுமே ஹீரோஸ் நம்ம மைண்டே அவ்வளவு அது நார்மலா நம்ம நார்மலைஸ் பண்ணிருக்கோம் conditioned like that. இல்லையா? நம்ம Yeah. அப்படிதான் பழகி இருக்கோம். எப்பவுமே ஒரு ஹீரோயின் பிலிம் பார்த்தது ஞாபகமே இல்ல. பட் நவ் ஆமா. இட் இஸ் பின் மேட் சோ ஈஸிலி. அண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு இன்டர்வியூனா கூட நீங்க அதுக்காக ரெடியா அப்படி பண்ணி நீங்க கிளம்பி ஒரு இடத்துக்கு போய் ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணி அதுக்கப்புறம் வரது. இப்ப பாருங்களேன், நீங்களே டூயிங் யோர் இன்டர்வியூ ஃப்ரம் எங்க இருக்கீங்களோ அங்க இருந்து கனெக்டிங் directly to your fans. Yes. No, all that has changed. Yeah, they are very ahead now. Even Ponmagal Vandal release, I asked them this question. இப்படி நீங்க ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஓடிடில ஒரு ரீஜனல் ஃபிலிம் பிக்கப் பண்ணிருக்கீங்க, why not a Hindi film, to since it's an all India pan India watching podium. So I asked them and they said no, we just see content and the strongest content and that is also one again a very big I don't know, a very big step forward. They are not seeing languages no bar. அவங்க வந்து ஒரு கண்டென்ட் பார்த்துட்டு அது ஃபர்ஸ்ட் ரிலீஸ் பண்றாங்க. ஸோ நிறைய விஷயங்கள் OTT is like a big boon, especially on the, I think for ladies centric films and where it really gives us a large viewership, 240 countries, same release. So I think and so you don't have to depend on anybody to take you to a theater. You can watch it whenever you want to. That's the best thing for a woman. Surya, I told this to Surya, உங்களுக்கு ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ்னா எனக்கும் ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ். அப்படி போடுங்க. கரெக்ட். That's so nice. But இப்போ நம்ம Amazon Prime Video பத்தி பேசும்போது மேம், நீங்க 50 films கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க. எவ்வளவு படம் உங்களோட Amazon Prime Videoல இருக்குன்னு நினைக்கிறீங்க? That's a question for you. அது 4 படம் நினைக்கிறேன். I think ராட்சசி, ஜாக்பாட், பொன்மகள் வந்தால் and இது உடன்பிறப்பு. மேம் 20 films of yours இருக்கு Amazon Prime Videoல. I cannot thank them enough. I think it's a great team. It's a great team, a very forward thinking team. So I really like that about them. And உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம் டோலி சஜா கே ரக்னா அது கூட இருக்கு Amazonல. அதுவும் இருக்கு. Oh wow. Yes, அங்க இருந்து so many films உங்களோட பிரியமான தோழி, தெனாலி, வேட்டையாடு விளையாடு, வாலி, ரிதம், so many films of yours. So amazing. That's so nice இல்ல for a heroine. நீங்க உங்க குழந்தைங்களோட you can always make them go back and watch old films whenever you want. அவங்க old film எல்லாம் பார்க்க மாட்டாங்க. அவங்க என்ன இதுவே old இன்றாங்களா? இதெல்லாம் புது படம் மேம், இதெல்லாம் லேட்டஸ்ட் மூவி. அந்த மாதிரி ஏதாவது ஏமாத்தி பாக்குறீங்க மேடம்? அவங்க இந்த films தான் பாக்குறாங்க. இந்த what is coming now. அதுதான் பாக்குறாங்க. They are very much interested in that. Nice. So coming back to the movie உடன் பிறப்பே, நீங்க வந்து சொன்னீங்க this movie வந்துட்டு உங்களோட கனெக்ஷன் பத்தி சொல்லிங்க. அண்ட் இது லாக்டவுனுக்கு முன்னாடி ஷூட் பண்ண ஃபிலிம் அப்படின்னு சொன்னீங்க. சோ நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு இருந்த, பட் ஐ தாட் லாக்டவுன் அப்புறம் தான் நீங்க இதை பண்ணிருக்கீங்க அப்படின்ட்டு. பட் மாசம் இப்போ வந்துட்டு 2D production is giving such good movies in Amazon Prime. And how that evolvement எப்படி மேம்? அது நீங்க ஒரு ப்ரொடியூசர்ஸா how much say, what did you say for that? ஏன்னா இப்ப தியேட்டர்ல ரிலீஸ் ஆகணும் தான் நம்ம எல்லாருமே நினைக்கிறாங்க. அது வந்து ஒரு பிளட்ல ஊர்ன ஒரு விஷயமா இருக்கும் ஒரு ஆக்டருக்கு, ப்ரொடியூசருக்கு. அங்க இருந்து டக்குன்னு இது மாறது ஒரு மைண்ட் செட் தான் இல்லீங்களா? பட் ஆனா அது அவ்வளவு ஈஸியா மாற முடியாது. ஒரு இண்டஸ்ட்ரியில இருக்கிற யாரை கேட்டாலும், இது வரைக்கும் கேட்ட எல்லாருமே சொன்னாங்க. உங்களுக்கு எப்படி அந்த மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் பண்ணீங்க நீங்க? I think it is that in the pandemic we 2D level there was some 7-8 films under production. So appo yaarkume theriyala munadi what is going to happen next. After every 2 months it kept changing. So appo this was the best platform to showcase it. 2D is always making content based scripts now, so it's always aiming at doing smaller films with great content, with a message. So I think this was the best platform to showcase this. Viewership is so big, 240 countries, and ipo neenga pathina Surya potralume pan India, everybody's seen it. It's reached somewhere else. So I think all this all together in the message deep up way, it should reach everywhere in the country. So idella yoshittu we came forward to release these small films. Also after pandemic na or lineup irkolla release ku, or films have to keep releasing in the theater.
So in the சின்ன படங்களுக்கு we'll get a place only later on. So another we just thought that was the right call at that time. ஓகே மேம், நைஸ். நிறைய பேர் ஹாய் சொல்லிட்டே இருக்காங்க. ஸோ ஐ திங்க் ஒரு ஆமா. குட்டி ஹாய் அவங்களுக்கு நாம சொல்லிட்டே போலாம்னு நினைக்கிறேன். ஆமா, this is not moving for me, Didi, and the பேர் Keep yeah, moving. I got it. Bye, Vaishali. Hi, அப்படியே Venkat. இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒரு சின்ன சர்ப்ரைஸும் கொடுக்கலாம் நாங்க ட்ரை பண்றோம். பாப்போம் அந்த சர்ப்ரைஸ் என்னால கொடுக்க முடியுதா உங்களுக்குன்ட்டு. Oh, hi, Vicky. Hi. Karthik, hello. எல்லாமே hi சொல்றீங்க. Hi, Shankar. Hi, Mohammed. Hi, Monica. Hi, everyone. ப்ளீஸ் சே மை நேம் சௌமியா. Hi, Soumya. அவ்வளவுதான், ஃபுல் ஹாப்பி ஆயிடுவாங்க சௌமியா. Hi, Kitu. Hi, Nivi. Diamond Gutti. Geeta Rani. Hi. Oh my god, endless. நிறைய பேர் வராங்க. மேம் டெல் யூ 5 மோஸ்ட் ஆமா. ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் அப்படி சொல்றாங்க. உங்களோட 5 மோஸ்ட் ஃபேவரட் ஃபிலிம்ஸ் அபௌட் உங்களுக்கு நீங்க பண்ணதுலயே. Difficult. நான் பண்ணல. Okay. Can you hear me, Didi? I just got some disturbance. Yeah, I can hear you, ma'am. I can hear you. கொஞ்சம் ஸ்டக் ஆகுது, but I can hear you. That's சொல்லிங்களா? Rakshasi. You can hear me, Didi? Yeah, now I can hear you, ma'am. Okay. So drop ஆயி வருது, but that's okay. ஆமா. நீங்க பேசுங்க ma'am. அப்படியே பேச சரியா இருக்கும். That is your surprise. oh my god. Hi, Suraj. Hi, Jothika. Oh, how sweet. Oh, this is a big surprise. Na nanacha Surya and somebody will come. Wow, this is a huge surprise. Hi, Suraj. Hi. உங்களுடன் பிறப்பு ஆமா. This is the biggest. முதல்ல ஹாய் சொல்லிடுறோம். हेलो सुरेश जी, नमस्ते सुरेश जी, मेरा हिंदी बकवास है सुरेश जी, मैं तमिल तो बोलती है सुरेश जी, एडजस्ट करो जी प्लीज जी. ओके, How sweet. சோ ஃபேன்ஸ் உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறோம். அது வந்துட்டு ஜோதிகா மேம் ஓட பிரதர் சூரஜ் அவர்கள். சோ எல்லாரும் ஒரு பெரிய ஹாய் சொல்லிடுங்க சூரஜ் சார்க்கு. ஹாய் சார் சொல்லிடுங்க எல்லாருமே. This is a real surprise, Didi. Real Yes. surprise. அந்த ரியல் சர்ப்ரைஸ கொண்டு வரதுக்கு தான் மேம் கொஞ்சம் தடுமாறிட்டு இருந்தோம் இங்க. நாங்க இப்போ ஒரே வீட்ல உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். I come to Goa to his house and we are having a vacation here with the children. So ஒரே வீட்ல we are in different rooms. It's a big surprise. Okay, ma'am. இதுக்கு மேல I don't want to talk to you. I'm going to talk to him and get all your details. All your details as a brother, he is going to give me. All the hurt that he has inside as a little boy, what and all you did கொடுமை to him when he was young, he will tell now. Correct, sir? That's right. Let's go. So first of all, about the movie Udan Pirape. So you tell me, sir, after seeing the trailer, what did you think? It's about siblings bonding, right? Yeah, actually, we've seen so many of Joe's films and everything like that, but this role in particular, I was a little bit in disbelief when I saw the trailer. She's been talking about this movie for the last 1 year, 1.5 years, ever since it's being shot and everything, and I did understand that it was a different role and everything like that, but when I saw the trailer, I was in disbelief. I couldn't believe she's actually managed to I can't really say that she's someone from Bombay gone to Chennai and doing these roles. I feel like she's from there doing a role, which is there. It was unbelievable. Amongst all the roles that she's done, this one I think looks to be the hardest one also, in which I've done. Thank so you. really kudos to you for that. 50 Thank movies in, I think we can actually just say that she is more from Tamil Nadu now than she is from Bombay or any other part, That's why. So Thank you. so true. But as a brother or any siblings for that matter, we wouldn't be appreciating each other or
என்ன சொல்றது ஒருத்தங்கள புகழ்ந்து நம்ம நல்லா இருக்கு. Very good. We never we say never that. say that. We never get to do that. Are you that kind who's quiet, who's very far away and proud of her and quiet, or is he that type who's like, "Yay, you did it," that kind of person? How is he? I think when Jo was doing her movies earlier, we all had movies that we liked or didn't like, or we were honest about it and everything. But I think her last 7-8 movies that she has done, we've been a little awestruck by the roles that she has done. I don't think there's been a movie so far in her last 7-8 films ever since she's come back after the break that I have disliked or not wanted to get up and cheer for it. It's always had some message, some moral value in it, some very strong performances. Actually gotten to see 2 hours of her on screen so many times now. It's just, and very, very good subjects. So whichever role she's choosing, I think in the last 7-8 movies, I'm cheering for. We're all rooting for her in those. Thank you. How sweet. Ma'am, what kind of a sister are you? Our solitary, but first you tell me what kind of a sister are you? Because it's Udan Pirape. It's about siblings. Udan Pirape ஒரு அண்ணன் தங்கை பத்தின ஒரு கதை. So I'll tell them first in Tamil for the fans and then I will translate it for you, sir. So ஒரு அண்ணன் தங்கை பத்தின கதைங்கிறனால இங்க உங்களுடைய சகோதரனோட நீங்க வந்திருக்கீங்க. நீங்க சொல்லுங்க படத்துல நடிக்கும்போது எங்கேயாவது did you think about your siblings? ஏன்னா நீங்க எல்லாரும் ஒன்னா கிடையாது, ஒவ்வொருத்தங்க ஒவ்வொரு இடத்துல இருக்கீங்க, கரெக்டா? நீங்க சென்னையில இருக்கீங்க, அவர் வேற ஊர்ல இருக்காங்க. So ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ல நீங்க நினைச்சு பாத்தீங்களா? Or did he remind you the characters? At every point, I think in the last, especially in the pandemic, we've all gotten very close. In the last 20 years, I have been more in Chennai than Mumbai. But in the last 2 years, we spent a lot of time together. He's made Thambi. And Thambi shoot, it was after a long time at Thambi shoot where every night we sat, we had meals together in a hotel room. Like Coimbatore shooting irundhuchu. So we have been together. We spent a lot of time. So he's like, firstly, he's 8 years younger to me. So he's like my darling. Like he's a darling of the house, but Moon sisters or Thambi. So he's like the darling of the house. And yeah, we share a very special. It's unsaid. It's like we are always there for each other. Daily connect panna matom. We don't talk daily. We are not in each other's face. Mumbai, Chennai, it's a distance. But any problem and we are just there. We are holding hands and there for each other. He's more like a friend, my brother, he's a Diya favorite actually. He's the best mama they can get. So nari relationships it's not just sibling love. There's way too much beyond that. Totally agree, ma'am. And வந்துட்டு 3 sisters ஒரு brother na he must be so chellam and pampered. No? Yeah, because totally. நீங்க சொன்னீங்க for us also she's my elder, I'm the second, and we have a younger brother. He's like 9 years younger to me, so we know what you're trying to say, puriyudhu. So are you the one who always gets away with all the naughty stuffs you do, Suraj sir, and still you'll get away? Are you that kind? Yeah, always there's always someone supporting in the house, so nice. So let me ask, you tell me, Suraj, what is apart from her films and as an actress, Jothika ma'am, we know her, we've been her ardent fan. Like you said, she belongs to us Tamil Nadu people more than she belongs to you guys. So but tell us, how is she as a sister? Where was that one point after we become elders, after we're doing this adulting thing, after we become adult, there'll be that one point or one day where you'll know the value of your sister and your brother. She would have stood there for you for something, or some incident like that where you wanted to thank her, or some incident like that about her. Can you the sibling relationship sister, brother, elder sister, younger sister is also a mother, no matter she's elder or younger. Absolutely. So that you'll feel at some point. So you just it's not actually at some point. It's a feeling that's constantly there. It's not at some point, or there's no particular. I can't look back and reflect on any one incident, but over the last 10 years, I think, especially since Jo has become a mother, I think ever since then I can say that she's got a very. She likes to
she suddenly evolved as this person who wants to take everyone under her shelter. She's got that personality of, having and keeping everyone protected and loved and keeping her under her shelter and taking care. So I think over the last 10, 12, 13 years, I think that's when that side of her personality has come out. And I tell her often also, I think amongst all of us, we are 4 siblings. And I think if there's anybody who's taking and, replacing our mother's place in the family with her personality and everything, I think it's Jo. She's the one who's sticking to that side of it the most. So Yeah. nice. That's So- so So nice. sweet. Yeah. Yeah, big words. big Yeah, words. so true. But, Big words விட எவ்வளவு Yeah. உண்மையான வார்த்தைகள். So no particular incident as such, but incidents happen, on a daily, weekly, monthly basis where there are so many where she stepped up as the older sister / mother / guardian, all of that. So she's all of that in one. For me, at least in the last 1 decade, for sure. Oh, So Thanks. beautiful. But I must mention this that chinna vayasula actually after schooling days we've all been apart, yeah, because I came to work very early. Nagma akkam poitanga, so he was on his own in the house, and I have one more sister Radhika, US poitanga, she's there. So we all didn't connect much as siblings, but now after 35, நீங்க பாத்தீங்கன்னா even actually it's a connect. Even Udan Pirappu is an elderly story. We don't see films in Tamil cinema where elderly brothers sisters are shown, from the young age till their old age. But very strangely, in my family also, Suraj and me, we have connected after 35. He's 35, I'm 43, but we have connected after. At this point in life, we have connected not much as siblings, but it's a beautiful connection, Ilya, when you're not in touch with each other 10, 15 years, because everybody is busy in their careers, finding their own place. And suddenly, at this age, to come and connect so close, I think it's remarkable. So, I think we always should have that bond, and we should, small things and small egos, small things in family should be just left behind. And I realize what he means to me today. And today, what he means to me is the most. It's, from those days, it's like fun. It's all velattanarama irukum. But iniki, I think what this whole bond holds for us is very important. So we should stick to our relationships. We should make them work. And it's always two-sided. He might say I'm a mother, but he's a lot more than that for me also. So it's always a two-sided relationship. That's sweet. So And it becomes more precious with age. You realize as and when years pass by, it becomes more precious. Yes. எக்ஸாக்ட்லி வெரி பியூட்டிஃபுல்லி செட் மேம் சொன்ன மாதிரி சின்ன வயசுல இருக்கிற பாண்ட் அதுவும் இருக்கு பட் ஆஸ் வி grow old நடுவுல there will be a point we'll be so busy setting our own lives அதுல somewhere we will become little away from them, and after once we set and when we turn back it will always be our siblings to hold each other. Yeah, like for example, if I've got Instagram followers, he's got equal followers because of me. Because I'm following him. Spoken like a sister. Yes. Spoken like an elder sister. These elder sisters, I'm telling you, Suraj bhai, you can never change them. They're always like this. It's okay. It's a joke in our house for the last few times. Ever since she's come on Instagram and she posts something, I'm always adding a couple of thousand followers on my Instagram every time she posts something. So it's become a little bit of a joke in our house, for the last Now you're also becoming famous after this Instagram live. Yeah, without posting more also. famous. Double, triple famous. Okay. Now we have. சொல்லுங்க மேம் சொல்லுங்க. On a serious note, I think today we are much closer than any of the from past. Today is the time where we really need each other the most also. So it's very beautiful how this relationship has taken its own course. Yeah. And இப்போ பாக்கும்போது அது ஒரு living example for your kids as well, இல்லைங்களா Very மேம்? important. Oh yes. He's my daughter's favorite, my son's favorite. He's actually, like I said, he's the best mama to have. I think theirs is the closest relationship amongst all the family members.
Nice. So now I have some few questions about the siblings. So உங்களோட இன்னும் ரெண்டு sisters இருக்காங்க. ஒருத்தங்க வந்து நக்மா மேம் நமக்கு தெரியும். இன்னொருத்தங்க வந்து ரோஷினி மேம் / ராதிகா மேம். We can call whoever. So who is the naughtiest out of the four? This I question think- is for whom? Both of you can answer. I think I think you Nagma can Didi. answer. Who? Nagma Didi would Nagma be Didi. the- அப்படியா? என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க? அவங்க தான் வந்து பெரியவங்க, ரொம்ப அடக்கமா இருப்பாங்கன்னு நினைச்சேன். என்ன இப்படி சொல்லிட்டீங்க? What is the naughtiest thing she will do? No, I She's think fun. she's really funny. I think in age She's so she's funny. younger to Joe's daughter also. She does- so, Who is the so she is the one who is the most naughtiest. Who's the silent killer? Who I will do think things quietly and will like would have gotten their way done. I think that would be Jothika for me. Ma'am, do you accept this or no? Okay, definitely I accept. அட பாவி, என்ன மேம் ஏதோ கொஞ்சமா சண்டை போடுவீங்கன்னு பார்த்தா ஆமாட்டீங்க இப்படி சைலண்டா அதுக்கும். Yeah, I think சொல்லுங்க. யா இல்ல நீங்க கேளுங்க டிடி, இது பத்தி பேச வேணாம். வீட்ல பாலிடிக்ஸ் ஆயிடும் நீங்க. Who has the last word? who has the last word? இவங்க சொன்னா ஓவர் அது மாதிரி. My brother, because my mother only supports him. So he's most loved. My two elder sisters support him. And he's too cute. So not because there is 3 girls and 1 boy. He's also very fun loving. So everybody just he's got a soft spot in everyone's heart. So 100% he gets away with anything. So பேரண்டோட பெட் யாருன்னு கேட்டாலும் அதுக்கும் ஆன்சர் அவர் தான் வரும் போல இருக்கே. அப்படியா? அம்மாவோட பெட் சூரஜ் அண்ட் அப்பாவோட பெட் ராதிகா. சோ நக்மா அக்காவும் நான் நடுவுல இருக்கோம், அப்படியே ஃப்ளோட்டிங் பீப்பிள். சோ பாவம், குழந்தைங்களை இப்படி விட்டுட்டீங்களே. ஐ திங்க் அவங்க ரெண்டு பேரையும் தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்துட்டனால அவங்க ரெண்டு பேரையும் அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. How sweet. தமிழ்நாட்டுக்கு பெட்டு நீங்க நாங்க வச்சுக்கிறோம், நீங்க அவங்களே பாத்துக்கோங்க அந்த மாதிரி பண்ணிட்டாங்க போல. Who gives the best surprises? Best surprises. Interesting. I Best think. surprises. Go ahead, Joe. I think Surya and Suraj together. That's what I was about to say. I think Surya gives the best surprises. அப்ப பெஸ்ட் gift யார் கொடுப்பாங்கன்னு சொல்லலாம். கரெக்ட்டா யோசிச்சு ஒரு gift கொடுக்கு. Who gives the best gift? Amongst the siblings? Yeah, amongst the siblings. Yeah. I think Surya sir உட்ருங்க மேம். ஆமா ஓட்ருங்க. I think amongst us we think we are a gift for each other. So ஒரு surprise இருந்த we come and like how he's come today in the show. நாங்களே ஒரு gift மாதிரி. இது போங்க gift மேம். இது அக்செப்ட் பண்ண முடியாது. இது போங்க. இந்த ஆன்சர் போங்க ஆன்சர். What is bong in Hindi? I don't know. In English also I don't know to explain, but bakwas answer. So I think மாதிரி நானே ஒரு gift தான். I am your gift like that. Yeah, but what better a gift and surprise? I like that. சரி, do you have any favorite memory with all 4 of you? நீங்க 4 பேர் siblings 4 பேர் பண்ண favorite memories. I think we are making the best memories now, Didi. If actually we are all together and the lockdown la we have all spent a lot of time. இது ஒரு ரொம்ப பாசிட்டிவான ஒரு விஷயம். We've been together and yes, we have gone for ஒரு 10-15 years ago US trip ku poirkom and we've just the kids, all of us, and it was really fun. So that was also a very beautiful memory. And எனக்கு கேட்டிங்கனா எனக்கு ராதிகா is always beating up Suraj, and the memory rumba it's always in my head. She was more in charge of his school and studies, and so and that memory is very funny. Right? She's number 2. Nagma, Radhika, myself and Suraj. Okay. ஆனா அவங்க ரெண்டு பேர் தான் அடிச்சுப்பாங்க நிறைய. ஆமா, one sided. She'll do it. He's too young. Do you remember any of those memories? Suraj sir, do you remember? Of Radhika beating me up very vividly. Yeah. Absolutely yes. It's not only memories, it might still be happening also sometimes.
But yeah, those are there to stay forever. For me to tell her children and about Yeah. what her mother used to do and everything like that. So those are there to stay forever. That's nice. That's nice. So nice to have spoken to you. It is such a great time. Likewise. Going back and thinking of all these memories. Ma'am Sunamadri, now is that you've become close in Solumbode. Suraji, my last question for you, apart from the film, is about her personally. Is what is that one thing that you have realized about your sister, Jothika, in this lockdown after becoming close? There's something that we'll always discover about our siblings, right? So what is that one thing that you have recently found out about her or realized? It's I think it's an extension of what we already knew, but it's just been highlighted so much in this lockdown, just to say, because we spent so much time. I think Jothika as a person has always been very, very selfless and giving. And I think through this lockdown, I've realized that she's more than what I used to think. To a point where I also feel like it's one of the things that is not right about. It's she's selflessly giving so much that I think it's one of those things that has just been highlighted a lot for me during this lockdown. She's been there. She's made multiple trips. She's been there for everybody in the family. That's dad, mom, us, different times, multiple places, and everything like that. So she's been there, and she's always come with that energy of solving things, in these last 2 years and everything. So really, that has been one thing that I think that has been highlighted for me in the last 2 years, especially in this lockdown. Yeah. How nice. I have no words. I'm very What is touched. that you have figured out about your brother, ma'am? About your little brother? He's wonderful. The whole family connects because of him. Our nalla balance பண்ணுவாரு. Too many ladies in the house, yeah. So our nalla he balances everything. Everyone loves him. If you ask anybody in the family, கேட்டீங்கன்னா who's your favorite in the family, எல்லாமே சூரஜ் சொல்வாங்க. From all the sisters, mom, and maybe dad will say Radhika. But I think everybody will say Suraj. So the majority people are. So he's got that energy, that attraction. He's very what do I say, he's very dignified and very very always there for making everybody comfortable, and he's actually he takes care. I'm a little short tempered sometimes. I just blow up, and he calms all of us down. Relax, it's all fine. And he's our binding factor. He binds all of us together. So yes, he's the one who's illana nariya sande varum family la because he's the binding factor. He makes everything all right. So he's always in that Zen mode and putting everybody in their Zen mode. Yeah. Like iniki we are all in his house in Goa, and I don't think in any other place we would have all met. We are so comfortable being with him and his beautiful wife. That Manmeet, that they both make us feel so good, and we feel like we can stay here another 2 months also if there's no work. So I think that is the best part about him. Nice. So before we go, ma'am, so படத்தை பத்தி இன்னும் ஓரிரு வார்த்தைகள் உங்ககிட்ட கேட்டுறேன். படத்தை பத்தின முக்கியமான விஷயங்கள். So sir சொல்லிட்டாரு, உடன்பிறப்பே is so different, and he was awestruck by the way you look so village in that film. Such a typical girl madri, village women madri irkeenga adula, and ungaloda get up, how beautifully you've transformed adula. அப்படியே அவர் சொன்ன மாதிரி பிறந்ததுல இருந்தே அவங்க அந்த வில்லேஜ்ல தான் பாருங்க. அந்த மாதிரி எவ்வளவோ பேரியர்ஸ் இருக்கு உங்களுக்கு in looks wise, but அதெல்லாம் நீங்க பிரேக் பண்ணி you have come there. So why not you tell எப்படி அதுக்கு prep பண்ணீங்க, அந்த whole get up எப்படி ரெடி பண்ணீங்க? அது you want to say, you want to share something about it? Yeah, sure. My firstly, the director oda nambike, he had that confidence in me. Adliye enak I got a confidence that okay, or ivlo or intense ana character panla. That was step one, that his confidence in me to give me this role. Rendavudhu, my biggest inspiration for this is my mother-in-law. அவங்க இவ்வளவு வருஷமா ஒரு 15 years I have watched her at home. அவங்க எப்பவுமே சைலண்டா இருப்பாங்க. அவங்க என்ன தியரினா this too will pass, relax. So there is a silence in her. So she's always Sami room la poitu pray pannittu. I'm sure that is where she really talks to God about what she wants. But in the silence I have always seen at home with her, very calm. So
this made Matangi's main character evolvement is from her. I'm inspired by her. And இத்தனை வருஷமா ஊருக்கு போயிட்டு சூர்யாவோட ஃபேமிலியோட mingled, met everyone there. So அதுவும் ஒரு பெரிய inspiration. அப்புறம் my designer Purnima, you know, she had this whole look is designed by her. Like இந்த ரெண்டு முக்தி போடணும், you know, அதுவும் ரொம்ப ஸ்பெஷலா ஒரு ஆமா. Yeah, அதுவும் we didn't put any sticker or எனக்கு holes இல்ல nose-ல, so we didn't put any sticker or anything. So you know, அதுவும் ஒரு jeweler கிட்ட போயிட்டு it should be real, the fine detailing-ல இது real-ஆ இருக்கணும், it should look like she's from this family in the village, you know. So ரொம்ப detailed work, she's done this whole look. Saris also we wore just the way they wear, so we wanted to be one of them. இங்க curly hair இருக்கும்ல, அதெல்லாமே வீட்ல அம்மாக்கு அப்படிதான் இருக்கு. நான் அத்தை அம்மா தான் கூப்பிடுவேன். Interrupt, ma'am. And the best part about that look was that, you know, not that all finished sprayed look illa, at you know, inge konjam அது ரியலா எப்படி ஒருத்தங்க இருப்பாங்களோ, that realness was so, just one look at your picture or anything about that poster, it's not, I wouldn't say சாவித்ரி அம்மா மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு நான் சொல்ல, ஐ எம் நாட் டெல்லிங் தட் கம்பேரிசன் அப்படி நான் சொல்ல வரல, நாட் டு யூ நோ, பட் அவங்கள நினைவூட்டுது கண்டிப்பா. அந்த பார்வை, அந்த ஒரு பானையை வச்சுட்டு அப்படி பாக்குற அந்த ஒரு பாந்தம் இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்ணுல ஒரு அமைதி, அந்த தலையில ஒரு சின்ன ஒரு கலைஞ்ச தலை, அதெல்லாம் தான் add so much beauty to that get up. That's what I wanted to tell you personally. Thank you, Dhivyadharshini. It was all together, and the look, we wanted to be real-ஆ இருக்கணும், எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணணும், that was the main thing. So புடவை கூட அப்படிதான், we have just put it, you know, we've left the pleats, so the look correct. Amma, it was just that kept to so look beautiful. Amma, and first time I'm playing a mother of a 26-year-old, so we wanted to feel that, be that. So we just went with how Amma is at home, you know. I just followed her look, so that she was a big inspiration in the look part of it. Apart the silence and the that porme silence, you know, everything. She's a very strong lady, but always silent. So you know, I saw a big power in that, and I've seen them all keeping the family together. You know, நாங்கெல்லாமே சேர்ந்து இருக்கோம், அதுக்கு ஒரு பெரிய காரணம் அம்மா தான், I think, in the house. So I've seen her keeping us all together, you know, by not reacting to us. So I think she was one of the big inspirations for this role. Definitely. So nice, ma'am. And also about your co-actors, you have two co-actors who are like Suraj is on the call. I think he's watching it. Okay. Yeah, he's here, but I thought I'll ask you and then go to him last. Yeah, oh, okay. Sure. Yeah, அவர் இருக்கட்டும். So are you feeling good? No. I'm watching no problem. Please, sir, don't say you're feeling bored. Then no, not at all. Then I might not get next show. So please say it is nice, sir. Okay? You're nice to everybody. No, please be nice to me also. Okay, ma'am. சமாதானப்படுத்திட்டேன் உங்க தம்பிய. So last question about the two main actors you've acted with in this film. Yes. Kani Anna agatum and Sasi sir. Both of them are like அப்படியே ஊறி நடிச்சு அந்த என்ன ஊர்க்காரங்களா ஊர்னவங்க அவங்க இல்லையா, son of the soils. ஆமா, அவங்க actually உடன் பிறப்பு மாதிரியும் தான் ரெண்டுமே. Yeah, they are like close brothers. ஆமா, and you பாத்தீங்கன்னா சசிகுமார் சார், எனக்கு I also feel we both also have a resemblance. We look like brother sister. So இல்ல, அவங்க ரெண்டு பேர், they were actually pillars of the film. அவங்க ரெண்டு பேர் son of the soil. So you know, for any kind of little nativity, anything I needed, they both helped me a lot. Director and both of them were constantly there. So already Sasikumar sir is a director himself. So நிறைய inputs, and he's very calm, and அவங்கள பார்த்துட்டு I also started giving very subtle reactions. Then he's very calm and very composed as an actor. So it was very nice to be with him. And Samudrakani sir, நான் ஒரு பெரிய fan actually. I feel both of us sync psychologically also. We are in sync with the kind of films we do. And so அவங்க ரொம்ப ஃபாஸ்டா வந்து அவங்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வேலை கூட பண்ணுவாங்க, எல்லா வேலை பண்ணுவாங்க. வந்துட்டு இது பண்ண அது பண்ண சொல்லிட்டு ஷார்ட்ல உட்காந்துட்டு டயலாக் பேசிட்டு ஓகே சரி, அப்போ இது you know, add this, do this. He was always like a director and a artist, and all single shots, single takes.
Exactly. So it's amazing. This is the biggest thing I'm learning in my second innings. I'm working with some of the finest actors. Revati ma'am irkala, illana Urvashi ma'am irkala. Yeah, I worked with all the stalwart actors actually in this innings of mine. So that is a very big blessing again in my second innings. Definitely. நீங்க சொன்ன மாதிரி கனி சார் வந்து he was an AD for KB sir, right? So they just cannot be just cannot take away that and just be actors. I think they have to do that. The director department அவங்க கிட்ட எப்படியும் அவங்க அந்த வேலை செய்வாங்க. And அவங்க எஃபர்ட்டே போடாம ரோல் பண்ணிருக்காங்க because they know everything. I was only like trying to be one of them and fitting in the thing, but they really helped me. So அவங்க ரெண்டு பேர் பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணல. Yeah, definitely. So you want to ask? Yeah, about the film, one more thing I wanted to ask, ma'am. நீங்க சொன்ன உங்க வேர்ட்ஸே கோட் பண்றேன். லைக் நீங்க நிறைய இதுக்கு முன்னாடி வர படங்கள்ல நிறைய பேசுவீங்க, நிறைய டயலாக்ஸ் இருக்குன்னு நீங்க சொன்னீங்களே, அதே பேட்டர்ன்ல இருந்து நீங்க அதை உடைச்சு வந்து இப்போ நீங்க சைலன்ஸ் அதிகம் பிளே பண்றீங்க. Be silent and show more. Do less and show more. What is your take on that? What was it like? ஏன்னா கண்ணை சிமிட்டி பேசுற ஒரு இடத்துல ஒரு புருவத்தை மட்டும் ரேஸ் பண்ணி நீங்க அந்த சீனை முடிச்சிட்டு போயிடுறீங்க. இந்த எனக்கு டயலாக்ஸ் குடுக்கலன்னா எனக்கு ரோல் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். சைலன்ஸ் நீங்க மொழி பாத்தீங்கன்னா எனக்கு டயலாக்ஸே இல்ல, அதனால the performance is very confident. இல்லன்னா டயலாக்ஸ் எடுத்துட்டு போயிட்டு பொன்மகள் வந்தால் ரொம்ப கஷ்டம். அதெல்லாம் ஒரு 2 மாசத்துக்கு முன்னாடி எடுத்துட்டு போயிட்டு மனப்பாடம் பண்ணிட்டு it was like a big process, courtroom la poitu we start talking in the morning 9 o'clock, we end at lunchtime, just so idu ellame konjam easy ah irundhuchu. But I think it is very challenging as an actor. Pesittu I think we can perform, we can create that aura, but silence is very tough. Adu ellame kannilundu we have to, eyes is the only way to emote. So I think in my career I say this was a very challenging role. One is it's very grassroots level character. Second thing is it was more from the eyes, and it's something new that I have learned, and I feel it's very special because it's my 50th film and I got to learn something new in that. So that was really, really special. Talking about the eyes, who else has the best eyes better than Jothika? My brother will laugh. How beautiful eyes. You're just waiting to see the film through your eyes. ஏன்னா பாசம் அண்ணன் தங்கச்சி பாசம்னா பதியம் போட்டது மனசுல சிவாஜி சாவித்ரி. அது ஒரு மறு பதிப்பா ஒரு மறு நினைவா நீங்க வந்து மறுபடியும் எடுத்துட்டு வந்திருக்கீங்க. ஜோதிகா மேமோட ஃபேன்ஸ் மட்டும் இல்ல, உலகெங்கிலும் இருக்கிற சிவாஜி ஃபேன்ஸ், சாவித்ரி ஃபேன்ஸ் எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தை ரொம்ப ஆசையோட பாப்பாங்க. So that I really wanted to say that because we're looking forward to this film. Definitely. It's a family film, and I think ellame support panano, they should watch. When these women centric or family films indha mari padangal vandapo, I think it's all in the hand of the audience. If they see the film, we get a collection, we get bigger, and after that we'll get that place to match with the male protagonist. So ஒரு படத்துக்கு மரியாதை கொடுத்தீங்கன்னா I think it's in the hand of the audience. So please, when it's a good film, it's a family film, don't miss it, and do watch it, and give us the respect, I think, which this bonding needs. Definitely. So thank you so much for joining us, ma'am. For all the fans who are watching, ma'am, ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு நல்ல படம் வந்து வருதுன்னா அத ஒரு சக்சஸ்ஃபுல்லான படம் ஆக்குறது நம்மளோட ஆடியன்ஸோட கையில தான் இருக்கு. இது இப்போ உங்களோட இல்லங்களுக்கே வருது. சோ கண்டிப்பா இந்த படத்தை பாருங்க. ஒரு தப்பான வார்த்தைகளோ இல்லைன்னா ஒரு தேவையில்லாத காமெடியோ பாடல்களோ அந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாத ஃபேமிலி வேல்யூஸ் இருக்கிற ஒரு கிளீன் ஃபில்ம் வந்துட்டு 2D once again with Joe ma'am as the lead உங்களுக்கு பிரசன்ட் பண்ணிருக்காங்க. So all the fans, and அது பாருங்க. இவங்க சொன்ன மாதிரி இன்னொரு ஜெனரேஷன், ஒரு எல்டர் ஜெனரேஷன் ஃபேன்ஸ் வந்து இந்த படத்தை பார்க்கும்போது வேற லெவல்ல கனெக்ட் ஆவாங்கன்னு நம்புறேன். அவங்களும் ப்ளீஸ் உங்க வீட்டுல இருக்க பெரியவங்களை கூப்பிட்டு உட்கார வச்சு அவங்களுக்கு டைம் கொடுங்க இந்த படம் பாக்குறதுக்கு. That is also a request. And so lastly ma'am, we wish you all the very best. சூப்பர் ஹிட் ஆகணும் இந்த படம்னு எங்களுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். as you should, do such a joy. எத்தனையோ நாட்கள் கழிச்சு உங்களை இன்டர்வியூ பண்றது, it is நிறைய பண்றதே இல்ல, பட் எனக்கு என்னைக்கோ இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குமா. I was so happy today to see you again. Pleasure for me. I got an opportunity. ஏன்னா உடன்பிறப்பினால I had an opportunity to meet you. Such a pleasure. Thank you.
Suraj Thank sir, you. what do you Yes. want to wish Joe ma'am before we all say goodbye to all our fans? Oh, I don't need to wish her for this one. This is a superb one. It's for everyone to see. She doesn't need any prayers or wishes for this one. This one's gonna go all the way. Yeah. Thank you. Nice. So thank you so much ma'am. உங்க ஃபேன்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் ஒருவாடி பை சொல்லிடுங்க. So we can ஏன்னா நான் half an hour சொல்லி கிட்டத்தட்ட 1 hour பேசிட்டேன். Sorry. Thank you everyone. Thank you fans. Kandipa please இந்த படம் பாருங்க and give us that due place. இது விஜயதசமிக்கு வேற வருது. It's a very special time. So please உங்க குடும்பத்தோட சேர்ந்து உட்கார்ந்துட்டு ஒரு பெரிய குரூப்ல இந்த படம் பாருங்க. It needs that energy. It needs the families to sit together and watch this film. Thank you. Thank you ma'am. Thank you so Thank much you. and Thank bye you. everybody. Happy Dasara ma'am. வாழ்த்துக்கள். Happy. Bye. Thank you. Bye, Priyash. Bye.